Salut tout le monde. Alors vous l'attendiez, le débrief du premier épisode de Candace Owens. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà on va remettre en perspective, c'est le premier épisode d'une longue série de podcasts que va mettre en place Candace Owens à propos de la famille Macron et de leur entourage. Comme elle l'avait précisé cette semaine, pour éviter que vos attentes soient trop élevées, c'était une introduction, et elle va l'expliquer, on va y revenir, à cette série de podcasts qui va avoir lieu sur Brigitte et Emmanuel Macron, et c'était une introduction pour le monde anglais. Il faut savoir que le monde anglophone et le monde en général n'est pas au courant de qui dirige notre pays, des dérives qui sont peut-être liées à notre président, et il fallait déjà qu'au niveau de cette introduction, elle puisse en gros générer un maximum d'interactions et que tout le monde soit au courant de ce qu'elle va balancer. Alors dans l'épisode, déjà avant de démarrer, ce qui serait cool, c'est que vous abonniez à la chaîne en masse, parce que là je lance une nouvelle chaîne, il va vraiment falloir qu'on soit nombreux, donc abonnez-vous, likez la vidéo et surtout mettez en commentaire ce que vous allez penser de ce que raconte Candace Owens et de la vidéo en général. Donc on va le faire de façon totalement simple. Moi, aujourd'hui, je suis pas plus expert que vous dans le domaine. Cette vidéo de Candace Owens, je l'ai découvert comme vous l'avez découvert hier. Certains ne parlent pas anglais, donc bien sûr, c'était beaucoup plus compliqué. C'est la première fois que je vais la revisionner depuis hier soir, d'accord? Moi, j'ai revisionné quelques passages vite fait aujourd'hui sur les réseaux, mais j'ai pas étudié le truc, donc je vais avoir le même œil que vous. D'accord? Je vais le regarder du même œil que vous. L'idée, c'est pas de vous dire je suis un expert, non. L'idée, c'est qu'on écoute ensemble et que je vous commande ce que moi je pense. Automatiquement, dans ce qu'elle a dit, moi, il y a des choses que je ne connaissais pas, des choses voilà, que j'apprends, donc on va les commenter ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser défiler la vidéo et puis je mettrai pause et je commenterai ce qu'elle dit. Donc sur ce, vous avez les sous-titres en français parce que je trouve que c'est inaudible. La voix de Candace Owens en plus est assez emblématique, donc du coup je vous laisse profiter de sa belle voix en anglais et des sous-titres en français et on en parle ensemble. Let's go. Alors je vais remettre à 0 bien sûr. C'est parti. Well, you guys, it has been a lot leading up to this moment. You have no idea. Just an hour ago, our new website, CandaceOwens.com, which we launched in part so we could live stream just this sort of content, underwent a very aggressive DDoS attack from France. Just last week, by the way, the media tried to paint me adjacent to a school shooter. I'm not kidding. Almost this last-ditch pathetic DDoS attack on my character sent around the world. And of course, there is the legal threat that arrived to me from Élysée Palace. And I guess my question is, what is everybody so afraid of? It certainly cannot be a lie that has warranted this type of panic. Welcome at long last to an incredible series that we've put together for you right here on Candace. Alors, avant qu'on continue le déroulé, il faut savoir que déjà, dans un premier temps, elle explique qu'elle a reçu d'énormes menaces. Il faut savoir qu'avant de lancer cet épisode, Candace Owens a reçu des documents légaux disant qu'une plainte l'attendait si elle divulguait en fait des informations qui peuvent être considérées comme de la diffamation. On a très peur du côté du clan Macron. Je vous le dis, maintenant Candace Owens c'est quelqu'un d'averti et quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Je peux vous persuader que l'intégralité de ce qu'elle dit a déjà été vérifiée par ses avocats. En tout cas, ça tremble sérieusement à l'Élysée et toutes les menaces qu'elle reçoit, ce n'est pas anodin les amis. Donc on va continuer. Très beau personal branding au passage. All right, you guys. So this episode really is meant to be just an introduction to introduce really the English-speaking world to what has been going on in France, because really we have no idea. We have had no idea. So let's just start at a place that we can all agree on, okay? Receiving a legal letter from a sitting president of a foreign country is extraordinary. So extraordinary that it may have never happened before in human history, okay? A year ago when I said that I would stake my entire professional career on the fact that Brigitte Macron, the current First Lady of France, was born a man, there were many people, of course, who did not believe me because that just sounds crazy. But even those people, thanks to Emmanuel Macron's strongly worded letter, which he had his legal team put together and ask me not to publicize, are now starting to pay a little bit of attention. Take this comment from popular Canadian YouTuber and lawyer who goes by Viva Frey. He wrote this under the episode regarding that letter.
I was very skeptical at first that Brigitte was a man, but I've got to tell you, Macron's lawyers are really starting to convince me. Alors, premier cas, elle attaque direct sur le fait que Brigitte Macron est un homme. Elle n'en démord pas et elle en est sûre et certaine. Comme je vous disais, cette vidéo est vraiment une introduction pour le monde des anglophones qui ne la croyaient pas. Donc elle essaie d'apporter des preuves par A plus B que Brigitte Macron est un homme. Nous, en France, on sait très bien qu'il y a une énorme partie de la population qui pense savoir que Brigitte Macron est un homme, mais dans le monde anglo-saxon, déjà premièrement, à la base, c'est pas leur pays, donc ils peuvent clairement s'en foutre. Donc elle veut vraiment dans un premier temps toucher l'intégralité du monde. Moi j'ai vu jusqu'à ce matin des tweets qui viennent du Brésil où ils trouvent la situation absolument hallucinante. Ils n'étaient pas au courant. Donc en fait Candace Owens elle est en train d'éveiller le monde entier sur ce que pourrait être aujourd'hui le gouvernement français, donc dirigé par Emmanuel Macron et Brigitte Macron, une sorte de délire absolu. Puis voilà qu'il y a d'avocats qui maintenant qui ne l'a qu'au départ. Donc voilà, on continue. Legally speaking, it was an implausibly stupid move what they did, okay? While refusing to just plainly state that Brigitte Macron, the current First Lady of France, was indeed born a woman, they used all sorts of tricky language to suggest that they could sue me for defamation over minor errors that I made in my reporting. Okay, essentially, they were not addressing the substance of the claim. Brigitte Macron was born a biological male, but instead attacking things like, you said in an earlier report that a picture from Brigitte's communion was recolorized. This is false. This reporting has caused Brigitte to have mental anguish. Okay. But as I said, their lawyers made a critical mistake because in order to prove defamation, you have to prove that somebody acted in reckless disregard for the truth, that they knew the truth and they made a decision not to publicize it. Instead, they wanted to just publicize lies, which is something that if you guys watch this show, you know that I do not do. I do not engage in it. Quite the opposite. So by sending me a legal letter, they unintentionally provided me with a direct line, a direct link to ask Brigitte Macron and Emmanuel Macron pointed questions. They can't pretend they didn't see our questions, okay? The majority of the questions that we asked them were simply yes or no. Those were the answers that we needed, with the promise that we gave them that if she answered the questions, we would fully report on the facts. So I want to show you some of these very simple 21 questions that we asked Brigitte Macron so that we could use. Ok, là derrière moi vous avez, je vais rétrécir un petit peu mon rond, vous avez une liste de 21 questions, donc là vous en avez une partie que Candace Owens a envoyée aux représentants légaux d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron pour leur demander de répondre à ces questions par oui ou par non. Parce qu'en fait, ils ont accusé Candace Owens d'utiliser des mensonges, de la diffamation, etc. dans ce qu'elle dit. Donc en gros, pour elle, c'était vraiment un signe de faiblesse et elle a donc demandé aux représentants légaux d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron de leur faire répondre à ces 21 questions, dont des questions qui sont assez simples. Par exemple, la question numéro 5, est-ce que Brigitte Macron a déjà utilisé le nom de Véronique? Il faut savoir, elle va l'expliquer, que la team Macron n'a voulu répondre à aucune de ces questions. Platform to put an end to her mental anguish, okay? We asked, is the little girl pictured in the communion photograph, allegedly from 1963, the Brigitte Macron that is currently married to President Macron? Did Brigitte Macron ever use the name Véronique? Can you account for all of the children from the Amiens family photograph and their current whereabouts? Did Brigitte Macron physically give birth to 3 children? These are easy questions, guys. Is Brigitte Macron the same person pictured in the Osier wedding photograph? Did Brigitte Macron ever have a relationship with Véronique Drew? Would you please provide photographs of Brigitte Macron in the 1970s? Would you please provide school photographs of Jean-Michel Trogneau, a person they purport is her brother, and Brigitte Trogneau, preferably together? When did Brigitte Macron first meet President Macron and under what circumstances? What were their respective ages when they met? Did the Macrons have an intimate physical relationship before President Macron turned 18? And if so, at what age did the relationship begin? Have your clients attempted to correct the French version of Wikipedia, which states that Brigitte Macron, regarding Brigitte Macron,
Quote, the age difference of more than 24 years between the two lovers causes a scandal in the Trogneau family, especially since their relationship could fall under the scope of Article 22727 of the Penal Code, which establishes the offense of sexual assault on a minor. Have your client initiated legal action against the International Pedophile and Child Emancipation Lobby, which cites Macron's relationship in its publication, Positive Memories, on a list of, quote, positive, loving relationships with children. Like I said, these are pretty simple questions. If you are a person and you are going through mental anguish because people are talking about you being born a biological male, wouldn't you race to answer those questions? Yeah. Well, apparently they simply were not anguished enough to they were anguished enough to hire and pay an American legal firm in DC to send us a 100-page lettered threat, but they simply were not anguished enough or could not muster the energy to answer 21 basic questions to put an end to the scandal. We received no response from them because we knew that we would not receive a response from them because, well, they're lying. They are, in fact, lying to the public about Brigitte Macron's past identity. And a court case would have given us the opportunity to prove it via subpoena power. America is not France. And the state of Tennessee sure as hell isn't Paris. So let me tell you why this story matters worldwide, okay? Because this is not just something that impacts Europe. It has international implications. For example, the unprecedented raid on Donald Trump's residence at Mar-a-Lago over documents that he had taken from the White House. You guys remember that, right? Check out this headline that was in The Guardian. Trump boasted that he had intelligence on Macron's sex life. Inventory of what was seized at Mar-a-Lago caused a transatlantic freakout between Paris and Washington. I'm sorry, what? Ok. Là, c'est un point très important de l'intervention de Candace Owens, c'est que, alors déjà, la liste de 21 questions, vous l'avez bien compris, Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont refusé d'y répondre. Donc elle explique que quand vous êtes vraiment angoissé par ce genre d'allégation qui vient de quelqu'un qui est quand même assez important, Candace Owens est quelqu'un d'important aujourd'hui dans le monde du média, tu courrais justement pour répondre à ces questions-là. Et à l'intérieur des documents qui ont été retrouvés, il y aurait un document qui parle de la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. Donc c'est ce qu'elle va nous expliquer maintenant. Je vous fais un petit spoiler, le document vous ne le verrez pas parce que elle ne va pas nous l'afficher. Je ne sais pas si elle l'a. On verra dans les prochains épisodes si elle a mis la main dessus. What could he have stumbled upon about Emmanuel Macron's sex life that would have caused a transatlantic panic? Here's a Rolling Stone headline to the same effect. It reads, Trump bragged that he had, quote unquote, intelligence on Macron's sex life. The FBI seized a document with info on the French president during the Mar-a-Lago raid that has officials in both countries hunting for answers. Oh, okay. Why would you be stressed as a president? What were your tastes? And here's an excerpt from that Rolling Stone article because this really is incredible. Most people don't remember this, okay? It reads, then, of course, the mere revelation of its existence triggered a transatlantic freakout, according to two other sources familiar with the situation and Trump's prior talk about the Macrons' allegedly naughty ways that, quote, not very many people know, only intensified those concerns. Both French and U.S. officials worked to figure out precisely what Trump had on Macron and France's government, and if any of it was sensitive in nature, the sources said. The officials in both nations wanted to know if this discovery signified some kind of a national security breach, or if it amounted to a frivolous but stolen keepsake. Oh, okay. You wouldn't be freaking out unless there was something to be freaking out about and that Trump actually had some intelligence that could... Ok, donc vous avez bien pigé que apparemment Donald Trump s'était vanté d'avoir des documents officiels de la vie sexuelle d'Emmanuel Macron qui pourraient justement causer d'énormes problèmes internationaux. Déjà, des documents officiels de la vie privée d'Emmanuel Macron, de sa vie sexuelle, c'est que ça doit être quelque chose d'important parce que je vois pas quel document nous tiendrions sur la vie sexuelle de quelqu'un. Enfin, je sais pas si vous avez des documents sur votre vie sexuelle, mais moi j'en ai pas. Donc voilà, donc nous on aimerait bien savoir ce que c'est. Apparemment Donald Trump a mis la main dessus. Peut-être que Candace Owens nous relaiera ces magnifiques informations dans ses prochains podcasts. En tout cas, ça annonce quand même assez croustillant, les amis. Parce que ça panique sévèrement, à voir si c'est pas des affabulations, mais j'ai une certaine tendance à quand même lui faire un peu confiance sur ce coup-là.
Now I can remind you guys of the infamous Summer Olympics of 2024, just last year, where the entire world watched as drag queens carried the Olympic torch and performed the opening ceremony. The Macrons, in my view, explicitly lied in their legal letter to me when they said that it was not mimicking the Last Supper. They said it was not satanic. Okay, here it is. Here's a side-by-side, because as we unpack this series, you are going to see that do not believe your own eyes is a repeat Macron instruction, okay? There's a Last Supper. On the left, Leonardo da Vinci's Last Supper, and on the right, there are the Paris Olympics, okay? But even if you really didn't want to believe your own eyes, it would be reasonable to assume that we could at least believe the people who performed in the ceremony, right? The lead performer was a lesbian named Barbara Butch, and following the performance, here's what Barbara Butch posted on Instagram. She wrote, oh yes, the new gay testament, with an LGBTQ flag and a fist bump. And she tagged some other people in her community. Yeah, that would register to most people as satanic, an inversion of the New Testament. But after the backlash and after the producers of the Olympics had already confessed to Page Six that it was supposed to be Leonardo da Vinci's Last Supper, they attempted to backtrack and backpedal and officially claim that actually it was a pagan feast that they were mimicking. What escaped the public at large was the fact that Thomas Jolly, that was the artistic director of the performance, was handpicked to put this ceremony on in the presence of none other than First Lady Brigitte Macron, who went to see him back in 2022 at the premiere of his musical Starmania, which he produced. Emmanuel Macron, according to The Spectator at least, and personally ordered Jolly to outdo the London Olympics. So I want you guys to make no mistake, both he and his quote-unquote wife were both intimately involved with the ceremony. As we unpack the story of Brigitte and Emmanuel, you are going to notice some strange recurring themes. Ok, vous vous rappelez tous clairement de la cérémonie des Jeux Olympiques qui a fait tant scandale dans notre pays, tellement ils ont insulté la religion chrétienne à travers cette cérémonie des JO, qui était franchement un scandale international, qu'on se le dise. Thomas Joly, qui était donc, je crois, le coordinateur de cette cérémonie des JO, qui l'a fait en tout état de cause, qui a présenté cette cérémonie clairement à Emmanuel Macron avant de la mettre officiellement le jour de la cérémonie d'ouverture des JO. Candace Owens nous apprend clairement que Brigitte Macron et Emmanuel Macron s'étaient rendus sur la comédie musicale de Thomas Joly, donc Starmania en 2022. Donc automatiquement, ils connaissaient l'univers de Thomas Joly et ils savaient très bien ce qui allait être présenté aux yeux du monde entier. Alors ça, vous vous en faites l'interprétation que vous voulez, encore une fois. Moi, j'ai trouvé ça absolument scandaleux, tout simplement parce que je suis un sportif dans l'âme et que je suis un grand passionné de sport, et voir une cérémonie des JO basée sur la religion et sur l'insulte de la religion en général, c'était pas ce que j'attendais d'une cérémonie d'ouverture des JO. Mais encore une fois, quand on regarde l'univers de cette cérémonie d'ouverture, c'est absolument dramatique, et là-dessus je rejoins Candace Owens, et puis j'ajouterais même, qu'est-ce que cette cérémonie d'ouverture est venue foutre là? En quoi il a fallu faire une propagande absolument grotesque comme celle-là le jour d'une cérémonie des ouvertures des Jeux Olympiques? Donc ça, c'est quand même un dossier assez troublant. Moi je la rejoins là-dessus, je trouve que, comme elle va dire plusieurs fois, c'est des sortes de coïncidences un peu bizarres. Je sais pas ce que vous en pensez, marquez-moi en commentaire. Scandals related to pedophilia and transgenderism, incest, and sexual perversion just keep accidentally following them wherever they go. Parking aside the fact that even if you believed that Brigitte Macron was a woman, and I'm telling you she isn't, and you won't believe that by the time that we're done with this series, you would have to accept that her love story with Emmanuel Macron is Elle a dit quelque chose de très 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 important. Vous, même si vous ne croyez pas que Brigitte Macron est un homme, vous le saurez en gros à la fin de ces podcasts. D'accord ? Ça, c'est un moment important que beaucoup de gens ont oublié. Vous ne le saurez pas avant la fin des podcasts. Ça veut dire qu'elle va sûrement apporter des preuves que Brigitte Macron serait un homme, d'après ce qu'elle dit. Repassez-le si vous voulez, mais vous verrez. Unpalatable, okay? It begins when she was a 39-year-old drama teacher at La Providence School, and she saw a 14-year-old boy, Emmanuel Macron, perform in a play, and that was it. That just completely swept her off her feet. Okay, apparently a love story for the ages,
By the way, that was one of many first red flags for me. A 14-year-old boy and a 39-year-old woman. I'm sorry, this is not a thing, okay? I'm 35. Do you know what a 14-year-old boy looks like? Boys don't even complete puberty until they're about 16 years old. There's nothing manly, nothing attractive. They look like children. That's what they look like. They look like children. Boys mature at a slower pace than girls mature. Even when you hear the stories of a woman and they call her a cougar, they don't go after 14-year-old boys. They like a young Brad Pitt from Troy looking guy in his early 20s, okay? Not a 14-year-old boy. So that registered to me as remarkably strange. I don't know, truly, I can't even think of a cultural example of a woman who was in her mid-30s, about to turn 40, that found a 14-year-old boy attractive. You guys can help me find one, okay? So once the couple moved into Élysée Palace, that's the French White House, weird scandals began to follow them. Au passage, si je coupe de trop, vous me le dites en commentaire, sur la prochaine vidéo, je couperai moins. Je mets un petit bémol sur ce qu'elle vient d'annoncer, parce que d'après les sources officielles, Emmanuel Macron et Brigitte Macron se sont officiellement mis en couple quand Emmanuel Macron avait 29 ans. D'accord? Donc ça a été annoncé en 2007. Donc jusque-là, tant qu'il n'y aura pas de preuves, ça ne reste que des allégations. À l'époque, Brigitte Macron était bien la professeure d'Emmanuel Macron, mais en aucun cas, ils avaient officialisé leur couple. D'accord? Leur couple a été officialisé, d'après ce que j'ai été vérifié, en 2007. Donc encore une fois, ça, il faudra des documents et des choses qui le prouvent. Example, for whatever reason, it became known to the public that Brigitte Macron, who fancies herself something of a designer, wanted to install an erect penis with golden balls to become the new spire for the Notre Dame Cathedral. Yes, you heard me correct. Here is a headline in the Daily Mail to back that up. Brigitte Macron backed an erect phallus with golden balls as the new spire for the Notre Dame Cathedral. France's former culture minister claims. This is not a conspiracy. The former minister of culture was Roselyne Bachelot. Non, ça, c'est une dinguerie, les amis. C'est une dinguerie. Et c'est quelque chose que, voilà, j'ai pas été vérifié. J'irai vérifier après. En fait, elle voulait mettre, en gros, comme... je sais pas comment on pourrait traduire spire. Parce que même dans la traduction... Enfin, en gros, elle voulait ériger un phallus d'homme avec des couilles en or sur la cathédrale de Notre-Dame. Brigitte Macron. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, attendez, je vais vous lire rapidement, parce qu'on m'a envoyé en privé hier sur TikTok, je vais vous lire info TikTok officiel au passage, merci à toi. Dans son livre intitulé 682 jours, publié janvier 2023, Roselyne Bachelot, que vous voyez là, raconte une anecdote concernant la reconstruction de la flèche, c'est la flèche, pardon, de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Elle mentionne qu'au début de son mandat, en tant que ministre de la Culture, l'Élysée souhaitait un geste architectural pour la nouvelle flèche, tandis qu'elle-même était favorable à une reconstruction à l'identique. Lors d'un déjeuner avec Brigitte Macron, la première dame lui aurait montré un projet représentant un sexe érigé entouré à sa base de boules en or. Roselyne Bachelot exprime son soulagement d'avoir maintenu sa position en faveur d'une reconstruction fidèle à l'original. Donc c'est la flèche en fait de la cathédrale de Notre-Dame que Brigitte Macron avait proposé de mettre en gros une tobe avec des boules en or. Bah, c'est fantastique. Admitted that Brigitte Macron adversed her modern designs in January of 2021. That's a theme. Brigitte likes freaky art. That's just what she's into. Just like when they moved into the Élysée Palace, she got right to work redesigning things that had meaning to her. Art has meaning. Just one example, she handpicked a carpet from an artist known as Claude Levesque, okay? This is a photo we're showing you right now of that hand-picked carpet. She really wanted to get involved, and that piece was known as Black Sun, okay? Regarding Claude Levesque, people started pointing out that there were a lot of pedophile undertones in his work, a work of a man that through various commissions has sort of become this quasi-official artist of the French Republic. Le Monde, and just so you know, Le Monde, you're going to hear me speaking about that a lot, that is the French equivalent to the New York Times. This is what they wrote about Claude Levesque's lifestyle. Quote, Claude Levesque refers to the teenagers around him as his godchildren, nephews, assistants, and even sons. These cuddly toys and teddy bears that he carries around the world, that he takes out for meals, and that he displays in every nook and cranny of his two homes were, according to the artist in his interviews,
quote, given to him by friends, memories that were too intimate to talk about. His obsession with the world of childhood is seen as an quote-unquote artistic sublimation, the fantasy of someone who is far more at ease with children than with the world of adults. The visual artist describes his sexual tastes and his relationships with young boys as, quote, linked to libertarian thought and the punk movement. If you look closely, allusions to these forbidden relationships are found throughout his works. Here, there would be a quotation from Michel Tournier's Le Roi de Aulnay, which is a book that is about a guy. It has a lot of pedophile overtones, just so you know. Over there, a reference to The Night of the Hunter, with Robert Mitchum as a diabolical preacher stalking two innocent children, plus countless allusions to Visconti's cult film Death in Venice, where a beautiful teenager Tadzio is idolized by an aging man. Other allusions are more cryptic, such as this press clipping that appears in his book Holidays in France. And it alludes to Jackie Kaisermertz, a pedo-criminal school teacher who went on a rampage, this is a true story, in Nièvre, that's a French town, from 1970 to 1997 with more than 70 victims. He was eventually sentenced in 2001 to 18 years imprisonment. That's the kind of stuff that Claude Levesque likes to put into his work and into his books. Allusions to pedophilia. So you guys are going to be a little bit shocked right now to learn that Brigitte Macron eventually had to remove his carpet from the office. You see, there's a picture of Macron sitting on top of his carpet, and they had to remove it in 2021 because the attraction to his artwork became a little bit embarrassing when multiple legal procedures began against Claude Levesque for statutory rape. That came to light in 2021. And ironically, in 2023, the artist Claude Levesque was indicted for the rape of minors when two brothers from that little town in Nièvre said that they were sexually assaulted when they were teenagers from him. But no doubt, guys, that's just another oopsie. It's probably just an oopsie from Brigitte. Bon, je vais vous le résumer vite fait si vous n'avez pas compris. En fait, elle se fout de la gueule clairement des choix artistiques de Brigitte Macron et principalement du tapis que vous avez vu à l'Élysée, qui est un tapis qui a été réalisé par Claude Lévesque. Claude Lévesque, qu'elle considère clairement comme un pédophile, qui a été condamné en 2023 pour avoir violé 2 adolescents. C'était quelqu'un qui était très proche de Brigitte Macron, qui était donc le créateur du tapis que vous avez vu là à l'Élysée, qui a donc maintenant été retiré en 2021 parce qu'apparemment l'Élysée se sentait très 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 embarrassé du fait que ce tapis ait été conçu par Claude Lévesque. Donc en fait, Candace Owens veut clairement vous expliquer que l'entourage de Brigitte Macron est rempli que de gens qui aiment les enfants, clairement. Emmanuel Macron, who knew that the artist who kept putting pedophilic stuff in his artwork was actually going to be charged for the rape of a minor, right? That's crazy. I should mention to you now, by the way, that Emmanuel Macron, who was at first inaugurated in May of 2017, had his presidential portrait done, okay, that's it, and chose an interesting book to include in the background. A book by an author known as André Gide, a self-admitted pederast, okay? Now, a pederast, if you are not familiar with that term, according to Merriam-Webster, is a man who engages in sexual activity with a young boy, okay? If you're wondering, how does that differ from pedophilia? The answer is that pederasts are adult men, specifically, who are into only little boys specifically. So it doesn't include girls. Pedophiles can be into either, as long as they are minors. So André Gide was a self-admitted pederast. He was into little boys. Which book did Emmanuel Macron select for his portrait? A book from André Gide entitled The Fruits of the Earth in English, okay? In French, it's Les Nourritures Terrestres. Forgive my terrible pronunciation there. So that's him. That's the book that he chose. If you're wondering what it's about, the book is about how you should flee your family, how you should flee rules. Gide's work was autobiographical in content, all right? He was inspiring a younger generation of boys to flee tradition because he did that. He felt that he did that when, as an adult, he went to Algeria, which was then a French colony, to have sexual experiences with Muslim boys. So in
In 1894, when he was 24 or 25, he traveled to North Africa. He met up with Oscar Wilde and Oscar Wilde's homosexual lover, Lord Alfred Davis. These are elites. Let's be clear. We're talking about elites. And then he came back to his country of France, and he felt that he had gone through a sexual awakening. He accepted his homosexuality, and he embraced his proclivities, saying no to the stifling conventions that told him that, no, you shouldn't have and be attracted to little boys, okay? Now, I'm actually familiar with André Gide because I was forced to read his book, The Immoralist, at university. And yes, it is about traveling to Algeria, and which obviously is autobiographical in content. He admitted that he did this, traveling to Algeria, and it is about having sex with Muslim little boys. That's what the book was about, okay? Now, in case you're thinking rational... Vous avez compris? En fait, sur la photo présidentielle que vous avez vue tout à l'heure, en fait, il y a un bouquin de André Gide. Alors, pour ceux qui me sont sautés dessus sur TikTok, faut savoir que moi, jusqu'à hier soir, André Gide, je savais pas qui c'était, hein. D'accord, je suis pas là pour faire le mec intelligent, je n'ai pas été à l'université comme Candace Owens, donc je n'ai pas été forcé de lire un livre d'un pédophile notoire qui a violé des enfants dans le nord de l'Afrique. Je ne savais pas qui c'était. Donc quand je l'ai appelé André Gide, c'est simplement parce que je ne savais pas qui c'était, et j'ai repris la façon dont parle Candace Owens. Donc ça, c'était pour les gens qui se sont crus très intelligents sur TikTok à venir me reprendre parce que ils se sentent toujours plus intelligents. Bref, donc sur la photo d'Emmanuel Macron, vous avez un livre, donc en bas à droite, c'est le livre qu'elle vous a expliqué tout à l'heure, qui est un bouquin de André Gide, et honnêtement, moi je la rejoins complètement, ça ne peut pas être mis là par hasard. On ne peut pas aujourd'hui avoir à l'Élysée le bouquin qui s'est donné en gros à des expériences avec des enfants musulmans dans le nord de l'Afrique, en Algérie particulièrement au 19e siècle. C'est absolument dégueulasse, c'est absolument scandaleux, surtout que l'Algérie était un pays colonisé à l'époque. C'est absolument dramatique et ce livre ne peut pas être là par hasard. Arrive un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On ne peut pas mettre ça ici, vous voyez ce que je veux dire, il y a 50 milliards de livres, vous n'allez pas me faire croire que ce livre-là est là par hasard. Donc, il faut savoir quand même que ce André Gide a reçu un prix Nobel de littérature en 1947, c'est extraordinaire, et que Macron a vanté André Gide 2 fois dans des interventions internationales, principalement à Ouagadougou, Ouagadougou, je me rappelle plus, mais en gros il a vanté les mérites d'André Gide, qui est un très grand écrivain. Et ça, c'est un très bon point de Candace Owens, parce que quand on connaît le passif du gars et sa fascination des jeunes garçons, l'avoir pris comme exemple est comme absolument troublant pour un président de la... Play both sides of this thing, right? Maybe Emmanuel Macron was just some dumb assistant who grabbed it. Who knows why it would be in their like Oval Office, but maybe it was just some assistant who grabbed it and put it there. Nope. You'd be wrong if you're thinking that, so stop thinking that, okay? Emmanuel Macron has never hidden his affection for André Gide. He has spoken about it multiple times, okay? He even once gave an interview to a literary critic, Jerome Garson, and Macron said this. He said, and I quote, "Gide shows me the path that leads from the cerebral to overflowing sensuality." Okay. Now, you see, there was just one journalist that I could find that had the courage to aggressively call out the book choice of the president in his portrait, and that journalist's name is Helene Devik, okay? Here's what she said. I'm going to pull up her quotation here. She said, "André Gide? To say what? Clumsiness and error are inconceivable in a setting crafted to remain an historic iconography of the country. Inevitably, someone in the presidential entourage, if not the head of state himself, has read André Gide's autobiography, C'est le grand Mémoire, where he tells the story of little Muhammad. He wrote, quote, how handsome he was, half naked under his rags, black and slender as a demon. The writer admires, quote, the slenderness of this child's body, the gracefulness of his bare legs peeking out from under his baggy pants. He describes how he sodomizes the child to his own exhaustion. 2 years later, he watches his friend Daniel sodomizing Muhammad, now a teenager. What message did the young and dashing president of the French Republic send with this photo posted on the walls now of school town halls? What should we understand? That pedo criminals can rest easy? Fantastic questions, Helene. What should we understand from the fact that André Gide is still taught, by the way, in American classrooms, and that he was awarded a post-mortem Nobel Prize in Literature? I guess we should just understand, oopsie,
right? Oopsie again for the Macron couple. This just keeps happening. Then there is the case of Olivier Duhamel, who... Imaginez quand même que ce André Gide, avec le passif de ses bouquins et ce qu'il raconte dedans, etc., est même encore une fois enseigné dans les universités américaines. Vous imaginez un petit peu le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on a un gars qui explique clairement des dérives pédophiles sur des enfants du nord de l'Afrique, et ce mec-là est aujourd'hui enseigné dans les universités américaines. Juste pour vous montrer le monde de barge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Former French member of the European Parliament, unbelievable power broker, tippity top, doesn't get much higher than this. He's at the tippity top of French circle of elitists and one of the first to get behind Emmanuel Macron. When you read stories about him, he's like so powerful that at these elite clubs where you're required to wear a tie, he's the guy that can walk inside and doesn't have to pay attention to the dress code, okay? So he got behind Emmanuel Macron right away, attended several campaign meetings, and would be passing notes to Macron. And when Macron qualified for the second round of the presidential election, he celebrated next to Macron at a restaurant called La Rotonde. And after Emmanuel Macron won, he used his magazine, which is called Pouvoirs, to compare Emmanuel Macron to General Charles de Gaulle. So again, this magazine is owned by Olivier Duhamel. He was just doing the press and the propaganda on how amazing Emmanuel Macron was, defending him against any media critics. Olivier Duhamel would also boast openly about his meetings at the Élysée Palace, and it was also reported in Paris Match that he gave Emmanuel Macron advice on how to navigate public scandals, particularly one which involved Macron's deputy chief of staff, a guy named Alexander Benalla, in the summer of 2018. Duhamel was also present at a lunch where Brigitte Macron handpicked Macron's prime minister. Again, we'll get into that. Brigitte Macron handpicking the prime minister. Why was it Brigitte? Which led the public to asking questions about what Brigitte and Duhamel had in common, how they knew each other. So I have to imagine that for Emmanuel Macron, it really came as another oopsie for the couple when in January of 2021, Olivier Duhamel's stepdaughter, a woman named Camille Coucher, published a book and publicly accused him of having sexually abused her twin brother, Antoine Kushner, when he was 13 or 14 years old. Le Monde, again, that's the equivalent to the French New York Times, were the ones who broke the story. Now, according to Camille's book, which was entitled in English, The Big Family, La Familia Grande, the rapes took place at Olivier Duhamel's summer residences, one called Mas de Genèse d'Or in Sonnery-sur-Mer, forgive me for this terrible French, where apparently generations of the Duhamel clan had entertained basically the cream of the crop of the French intelligentsia, whose morals were now being exposed publicly by her. One of the publications, Le Nouvel, another publication, France, wrote, quote, "In the evenings, kids sometimes have to act out sex scenes in front of their parents." This is what was taking place at Duhamel's residences. They go on to write, "One evening, the teenagers are asked to tell how they lost their virginity. On another, mothers dress their 12-year-old daughters in provocative outfits, smear them with lipstick, and send them off to dance with men that are 30 years older." Paris Match wrote, quote, "Hardly anyone is offended to see Camille, then just a teenager, being asked to simulate an orgasm in front of the adults." Now, regarding this, you're probably wondering, was he brought to justice? Or maybe you're wondering, hey, maybe she's not telling the truth, right? Maybe she just made it all up for attention because this is a powerful guy. Lucky for Olivier Duhamel, the statute of limitations had already expired, so he was never brought to justice. But in mid-April of that same year, it was reported in the French media, and you can fact-check this on Wikipedia, that he admitted to it. He admitted that he sexually abused his stepson. I don't know, guys. Just another oopsie in the Emmanuel Macron and Brigitte Macron orbit that keeps coming up. Now, I am giving you not even the... Alors sur cette histoire-là, je sais pas trop quoi en penser parce que là on est vraiment sur de l'allégation pure et simple. Alors bien sûr il y a toujours des recherches qui sont faites derrière. Moi j'ai pas vraiment de commentaires à faire sur ce passage. Vous ferez votre propre avis, vous pouvez marquer en commentaire. Mais voilà, ça reste encore une fois une nouvelle, comme elle dit, oupsie coïncidence dans la vie d'Emmanuel Macron, mais voilà, je vous laisse vous faire votre opinion là-dessus, car ça reste des allégations et il n'y a rien vraiment au niveau preuve.
of what it is that I know about this couple, okay? This literally is an introduction because everything that I am saying I know the English world has never heard, which should make you go, what the hell is wrong with our media? What the hell is wrong with our media that when I began to try to report on this story, they came for me. They started painting me as Adolf Hitler. They started canceling me, demands for me to get fired. I was fired. It was in March that I first reported of last year on the story, and it was in March that same exact year that I got fired from my former employer. And nonstop have been fighting the press since. And guy, by the way, you should know that there is this strange case of what... Ça, c'est quand même super important parce que pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne la presse, il faut savoir qu'en France, les journalistes, s'ils ne sont pas indépendants, n'ont absolument pas de liberté d'expression. D'accord? Ce sont des journalistes qui sont tous un petit peu commandités, qui sont tous un petit peu contrôlés politiquement, et leurs opinions, ils ne peuvent pas les dire. Il faut savoir que Candace Owens, quand elle a commencé à parler de ce scandale, elle s'est fait dégager en fait de son boulot parce que ça ne leur a pas plu, et aujourd'hui, elle est devenue indépendante, et c'est pour ça qu'elle se venge. Je pense qu'elle a une énorme rancœur derrière. Elle sait qu'elle a été virée à cause de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, et je pense qu'elle va absolument pas les lâcher, clairement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de journalistes indépendants qui commencent à montrer le bout du nez, et je trouve ça hyper intéressant. To every journalist who tries to touch the story. First and foremost, Isabella Ferreira, I think I mentioned this on a past episode. She was one of the Jean Gilets, the yellow vest people who began prodding into the story as an independent journalist, happened upon some huge information pertaining to the relationship of Emmanuel Macron and Brigitte. But then she was found dead. She was found dead floating in a river. And her friends said that she didn't kill herself, but the media said she most definitely did, that she must have slipped and fell after she took a lot of pills. So that kind of stuff happens, I guess. Then there is Natasha Ray, who the media has been lying on, attempting to ruin her entire life. She has cancer. She was an independent journalist. This is the one that Brigitte Macron notoriously sued. And similarly to what they sent him a letter, was not over the substance of the claim that Brigitte Macron was born a biological male, but rather pertaining to errors of misspeak. Vous voyez, c'est pour ça que Candace Owens est primordiale aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas française et qu'elle ne vit pas sur le territoire français, donc ils pourront toujours la menacer autant qu'ils veulent. Il faut savoir qu'elle est protégée par Donald Trump et qu'elle le sera quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. On a vu que pour Isabelle Ferreira, ça a terminé à la flotter dans un fleuve. On est venu vous faire croire que c'était un suicide. Bien sûr, il n'y aura pas d'enquête supplémentaire. Pour Natasha Ray, ils lui ont pourri la vie. C'est la même chose. Poussard, elle va en parler. Vous allez voir, c'est la même chose. Là, le fait d'avoir une Candace Owens qui est aux États-Unis, qui est bien planquée avec un président qui la soutient, c'est un énorme avantage pour nous, et c'est sûr que la France aujourd'hui doit suivre attentivement ce que Candace Owens a à dire. She spoke to Amandine Roy, who was similarly sued for invasion of privacy. Okay? And then there's one man still left standing, and that is Xavier Poussard. Xavier Poussard is the person that I am so honored to introduce to you guys on Monday. He is the journalist who has been diligently working on this, whose work I am repeating, really. I feel blessed that he even selected me to be able to bring this to the public, that he trusts me with this story. Xavier Poussard has been working on this for 8 years and has given up everything, including his home country of residence, because, well, how did they come after Xavier Poussard? They looked into his finances, found who was funding his publication, and decided that it would be a really good time to go through a 2-year audit. One of the government's preferred ways of harassing someone is getting the IRS out there and finding the crime in any way possible. And so Xavier Poussard was dropped from the people that were investing in him. He had to move his family. His mother's house was searched just to scare them and to intimidate them and to let them know that they are watching them. And to this day, Xavier Poussard, the man who originally dropped the 6-part series, exposing the fact that Brigitte Macron was lying about her identity, has never been sued for defamation because his work has been thorough. And he has now brought me up to date on his work, and I will... Très important. Donc lundi, je pense à la même heure, donc Candace Owens sera en compagnie de Xavier Poussard pour justement que Poussard puisse maintenant
divulguer ces 8 ans d'investigation, d'enquête qu'il a fait sur la famille Macron, parce qu'une fois qu'il a commencé à le faire en France, il s'est fait tomber dessus, ils lui ont mis un audit de 2 ans, donc clairement un contrôle fiscal, il a été abandonné de tout le monde, il a été obligé de se barrer de France, il a été obligé de dégager toute sa famille, etc. Vous vous en doutez bien, et aujourd'hui il a trouvé en Candace Owens le relais idéal en fait pour relayer l'intégralité de l'enquête qu'il a faite sur le couple Macron. Just as thorough in this assessment, you guys. Everyone is paying a consequence, and the purpose of them having sent me a letter was certainly not because they thought that I was suddenly going to drop this story, but maybe because they were trying to intimidate me to think that they would do those things, that they would come for me and they would come for defamation, because they are a part of an older world where these insidious people had the sort of power to really traumatized, to go after and to destroy people that hit at their real power. And make no mistake, Brigitte Macron and Emmanuel Macron come from a circle and a syndicate of real power, old money power. But it is a new world, okay? And I am telling you that if we do not have more courage across the world, and all across the world, we're going through this awakening, to stand up to these freaks, okay? To stand up to people who think that they can ordain to go through scandal after scandal after scandal of pedophilia, to not have to answer for their bizarre background and the things that they are into, to not even have to answer basic questions about their biological sex. If we do not have the courage to stand up to these people who put pederasts on their desks to laugh at us as they take their presidential portraits because they deem themselves to be the untouchables, what world will we be leaving for our children? I have now 3 sons. And so I say it and I mean it, that I really hope they file that lawsuit. I really hope that Brigitte Macron ordains himself so bold as to arrive into the great state of Tennessee with all of his perverted thoughts about little boys. I really hope so. I really hope that the bravery of Xavier Poussard and what I am willing to stand up to inspires everyone around the world to understand that something very dark and something very demonic is going on. And we haven't even gotten into the story of Brigitte Macron, who Brigitte Macron actually is, what it is that Xavier Poussard uncovered about Brigitte Macron, why it is that Xavier Poussard, who has been in court trying to get documents from these people, and even when he wins the cases, still cannot get a photo released to him of Brigitte Macron, then Trogneau, at school in Amiens. We don't have school photos of the First Lady. We can't get our hands on it. Why Xavier Poussard cannot get his hands on Brigitte Macron's alleged brother, who I believe Brigitte Macron is, why we can't get our hands on Jean-Michel Trogneau's military records. It is utterly bonkers. And like I said, what I told you today is the tip of the iceberg. It is going to get so much darker. Vous aurez bien compris, Xavier Poussard n'a jamais réussi à mettre la main sur une photo d'école avec Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneau ensemble. Donc, ce qui pourrait continuer sur le fait que ils ne font qu'un. D'accord. Savoir également qu'ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur les dossiers militaires de Jean-Michel Trogneux, ce qui voudrait dire que si on en suit Candace Owens, la transition aurait eu lieu avant et que Jean-Michel Trogneux était devenu Brigitte Macron, donc automatiquement il n'y aurait pas de dossier militaire sur Jean-Michel Trogneux vu qu'il n'aurait pas existé à cette époque. Et elle explique que voilà, c'est pour l'instant ce n'est que la pointe de l'iceberg et que au fur et à mesure des épisodes, ça va devenir de plus en plus palpitant et sombre. It's so much deeper, and their involvement again in these regular themes of pedophilia, pederasty, incest, lies, and trying to thug people via courts. You will never stop seeing it. And so, ladies and gentlemen, I hope that this has made it clear to the English-speaking world of why this is important. I am telling you that all across the world, we are beginning to wake up to this, and I certainly won't be the person that backs down from this fight. I think younger generations, we are ready for the old guard to step aside and to allow there to be true light in this world. All right, guys, I'm going to read some of your comments. I do want to first...
Ok, donc on a fini son intervention, là, elle va aller répondre à des commentaires, donc c'est plus trop intéressant pour nous, surtout qu'on est déjà à 51 minutes de vidéo. J'espère que vous avez bien suivi, donc on est bien d'accord, aujourd'hui c'était une introduction, elle le répète à la fin, pour le monde entier. Il faut que vous sachiez quand même que si elle avait tout dévoilé hier, elle aurait dévoilé beaucoup de choses pour les Français sans qu'il y ait de contexte pour les gens qui sont de l'extérieur. Parce que nous, on a notre vision en tant que Français, on sait ce qui se passe, ou du moins on se l'imagine, mais les étrangers, eux, ne le savent pas. Ils ont des rumeurs qui tournent à droite à gauche. Moi, je fréquente beaucoup d'Anglais qui m'ont déjà expliqué qu'Emmanuel Macron n'était absolument pas hétéro, etc., etc., mais ça reste voilà, de la fabulation et de la conversation de bar. Et aujourd'hui, Candace Owens a clairement voulu alerter le monde de ce qui va se passer. Elle va, au fur et à mesure des épisodes, normalement aller de plus en plus loin. Et surtout, elle voulait une audience mondiale. Elle ne voulait pas une audience francophone. Et là, je pense qu'elle a fait un tilt. Je pense que beaucoup ont compris que les prochains épisodes de Candace Owens allaient, pourquoi pas, révéler aux yeux du monde entier que la France est dirigée par des élites qui sont dans des dérives absolument dégueu et que nous sommes dirigés par des gens qui sont dans l'illégalité permanente. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez également. Abonnez-vous en masse, mettez un pouce, ça va m'encourager. C'est ma première vidéo que je fais sur ce format-là sur YouTube. C'est un format plus long, c'est un format qui me plaît, que vous allez retrouver de plus en plus souvent. Surtout que Candace Owens va mettre plusieurs épisodes, donc du coup ça va me permettre de pouvoir parler beaucoup avec vous, mettez vos questions en commentaire et puis je vous donne rendez-vous sûrement mardi parce que lundi du coup il y aura l'intervention de Candace Owens avec Xavier Poussard. Je pense que ce sera vers 22h heure française, je serai en live sur TikTok sûrement et donc on fera un débrief sur une vidéo YouTube mardi. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end, bon visionnage. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout soyez forts. À bientôt.